एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। He was first posted in Bolangir district as Leave Reserve Officer at Collectorate, then to the Tahsildar in Anugal, I request our principal. A huge hand of applause. Let us all welcome. As I said in the beginning, we are all a member of this Montfort family. Let's hear for our guest. A huge hand of applause. Learning is the product of the activity of learners, said by John Holt. A very good evening to our dignitaries, yes, Senior Revenue Dhenkanal, respected Right Reverend Bishop Niranjan, the chairperson of Montfort School, galaxy of dignitaries, and my fellow principals of various branches of schools, diligent teachers, prospective parents, dear students, and on this special occasion of our annual day celebration. I feel really honored to present the annual report of Montfort School, Dhenkanal, for the academic year 2025-26. First and foremost, I would like to thank God Almighty for all the blessings showered upon us. I feel deeply cherished to offer a pleasant welcome to our Honorable Chief Guest, Sri Lalit Mohan Beheraji, the Additional District Magistrate, Revenue, Dhenkanal, with all my affable greetings. I cordially welcome our Honorable President, Bishop, Right Reverend, His Lordship, Niranjan Swal Singh. Bishop, you are a man with a great vision. As a chairman of this institution, your personal care, love, and concern has nurtured this school to grow to its greater heights. We salute you with gratitude and extend you a hearty welcome. I also extend hearty welcome, inspirational, very supportive fathers and sisters coming from far and wide. It is my pleasure to welcome our worthy parents, alumni of Montfort School, colleagues, principals, and other dignitaries and media persons who have joined us this evening to share some splendid moments of pure delight and joy in witnessing the children perform and regale.
my dear parents, Montfort School Dhenkanal aims to be the center of excellence in education, where the seeds of all-round development of the children are sown at an early age. I, Father Albinus Barwa, principal of the school, take immense pleasure and pride to present to you a report of our activities and achievements for the past 1 year, 2025-26. Vision and mission of Montfort School. Montfort School, Dhenkanal, aspires to be an organization that creates a stress-free environment. Function. आम सहित अच्छा गेस्ट चेयरपर्सन मॉन्फोर्ट स्कूल मोर चेयरपर्सन डॉक्टर निरंजन स्वाल सिंह प्रिंसिपल मॉन्फोर्ट स्कूल ढेंकानाल ऑल टीचर्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आज समस्त को स्वागत करुच्ची ये गोटे ब्यूटिफुल डे गोटे वर्षर गोटे ब्यूटिफुल डे से आज सेलिब्रेट करुँच आज प्रिंसिपल तांकर जो अचीवमेंट विगत वर्ष तार जो 24-25 रो जो अचीवमेंट पिला माने तांको स्टूडेंट करिसंती सेटा आपन को प्रेजेंट करिसंती एई एनुअल डे रो उद्देश्य होछि जे तांकर जो को करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज जो स्टूडेंट माने भलो अचीवमेंट करथिबे एवं एबे जो स्टूडेंट माने अछंती तांको से अचीवमेंट जणेबा पई सो दैट से स्टूडेंट माने एनकरेज हेबे आउ भलो करिया पई तेणु मु बेसी कहिबे नाही गोटे जिनस केवल कहिबी जहाँ प्रिंसिपल कहले प्रत्येक चाइल्ड बा स्टूडेंट तांकर गोटे इनहेरेंट क्वालिटी बा जो यूनिक जो क्वालिटी थाए तेणु तांको बाहर करबा दायित्व नॉट ओनली माने टीचर्स मानकर न थाए आमर पेरेंट्स मानकर मध्य किछि दायित्व रहउछि जे किछि स्कूल रे छाड़ी देले जे पिला किछि गोटे भलो मार्क नहीं कि आसीबो आम पिला गोटे भलो गोटे सर्टिफिकेट पाइबो से नुहे तेणु सबुथिरे बोथ करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रे से भलो करिवो ता सहित ताको आम एमिति गोटे आमर जो सोसाइटी रोची आम फैमिली रोची कि आमर जो स्कूल रोची से एमती आम ताको गोटे वैल्यू एजुकेशन दवा जहाँद्वारा कि से पर्सन बा स्टूडेंट आगामी दिन में आम सोसाइटर गोटे आसेट रहिबो तेणु यह ही मोर गोटे संदेश रहिबो तेणु समस्त को मु आउ थे स्वागत करुच्ची आमर नुआ वर्ष आसूची बड़ दिन आसूची समस्त शुभेच्छा जनाऊँगी नमस्कार।